السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد وتشابتر 2 الخاص بقصة ثالث ثانوي The Prisoner of Zenda. لو تفتكر كده معايا تشابتر 1 انتهى على ان رودولف راسندل قابل رودولف ذا فيفث او رودولف الفبرج الملك. الاتنين واقفين قدام بعض in amazement، متنحين. ليه؟ عندنا رودولف راسندل شبه رودولف ذا فيفث بالظبط. Where are you? Here, Your Majesty. Confound it, I thought you'd lost yourselves again. Who's this gentleman? A distant relative of yours, Your Majesty. Distant? He seems too close for comfort. That is something for which you cannot entirely blame me, Your Majesty. Oh, then who shall I blame? But with Your Majesty's permission, I would suggest that the blame lies equally between your great-great-great-grandfather Rudolph and my great-great-great-grandmother Amelia. I beg your pardon. He's right, Your Majesty. The man is a Rassendil from England. Rassendil? England? Yes, Your Majesty. Ever since Amelia's time, the Elfberg face has cropped out on one of us every now and then. Well met, cousin. You must forgive me if I seem a little slow, but it's a bit early in the day to see double, even for me. Is that? هيفضلوا واقفين. رودولف راسندل هيفضل يتأمل، وفي لحظة كده هيدرك ان هو ده الملك. he will bow for him، هينحني له. ساعتها هيبدأ رودولف ذا فيفث او رودولف الفبرج الملك بتاعنا started to talk، يبدأ يتكلم. هيسأل فريدز who is gentleman، مين الراجل ده؟ هيبدأ فريدز وساعة يحكوا له مين الراجل دوت وقصته ايه، ودوت English foreigner او English visitor from England coming to see the coronation، ويبدأ يحكي له التفاصيل كلها وايه العلاقة اللي ما بينهم. في الوقت ده رودولف راسندل واقف بيفحص الملك وبيشوف تقريبا الاتنين زي بعض بالظبط. في اختلاف بسيط جدا، ان وش رودولف راسندل thinner ارفع، بق الملك the mouth of the king is less wider اضيق. ده الاختلافات اللي ما بين الاتنين، ودي محتاجه حد يقعد يركز كويس قوي. لكن بخلاف كده they look like identical twins. بعدها بشويه اول ما سابت يخلص كلام هيبدا رودولف ذا فيفث الملك بتاعنا يضحك. I'm sorry my cousin, it's not every day that you meet your double. أنا آسف، اعذرني بس على الحركة إن أنا اتصدمت في الأول. مش كل يوم بتقابل الدبل بتاعك. طيب where are you traveling؟ أنت مسافر فين؟ هيقول له to Strelso to the coronation، رايح ستريلساو العاصمة علشان التتويج. هيوصله كده وهيقول what my brother Michael would say or think if he saw us together. تفتكر كده يا سابت وفريدز اخويا مايكل هيفكر في ايه ولا هيجي في باله ايه اول ما يشوفنا احنا الاثنين قدام بعض؟ فريدز هيقول له but sir I don't think it's a good idea. هو سبت they will agree on the same thing، ان دي مش فكرة كويسة. راسندل من نفسه كده يقول لك I understand the problem، انا فاهم المشكلة، I will leave. You must come to my coronation tomorrow. I'd give 1,000 crowns for the sight of Brother Michael's face when he sees the pair of us side by side. You shall stay at my hunting lodge, and tonight we shall dine you right royally. Our ancestors laid down some good wine here in the lodge, cousin. Fritz, they little thought that a bottle or two was laid down for you. All in the family, all in the... الملك يسيبه؟ لا طبعا. You don't have to leave now. Let's have dinner together tonight. تعالى بس نتعشى الأول النهاردة سوا، وبعد كده you will leave tomorrow. تقدر تمشي بكرة. هيتمشوا كده for about half an hour لحد ما يوصلوا لهانتينج لودج. الملك هيقول له it's not my palace, it's a place Duke Michael أو my brother uses for hunting، بيستخدمه للصيد. وهو مبسوط جدا بالموضوع دوت ان هو my brother let me use his guards. هو فرحان ان اخوه بيسيب له المكان وسيب له الحرس والدنيا دي. طيب هيوصلوا wooden hunting lodge، كوخ صيد كده هوت من الخشب. هيدخل is dinner ready جوزيف؟ بيسأل الخادم بتاعه السيرفنت بتاع الكينج اللي هو جوزيف العشاء جاهز. وهيقدمهم جوزيف على enormous أو huge dining room، أوضة سفرة
فيها من خيارات الله الكثير، وهيبدأ serve them food، يحط لهم أكل وهم يأكلوا، وده يحط وهم يأكلوا، ولا الأكل بيخلص ولا هم بيوقفوا أكل. بتاكل زي أكل الحمار في النجيلة، لا الحمار بيشبع ولا النجيلة بتخلص. طب وحياة أبوك شوية نجيلة بالثوم. بس هيلاحظ إن سابت وفريدز didn't eat much، ما كانوش كتير. وهنا فريدز هيقول له we have an early start tomorrow، احنا عندنا بداية مبكرة من بكرة. we will get up at 6 a.m. and go to Zenda and bring the soldiers back or the guards back and then take the king to the coronation. احنا هنتكل على الله الساعة 6 الصبح، نصحى ونروح زندا، ناخد الحرس، نرجع بيهم الهانتنج لودج، ونطلع بالموكب مع الملك. الملك هيقول له forget about them، فكك منهم. we don't have to wake up so early، احنا مش هنصحى بدري جدا، هم عقبال ما هم يروحوا نبقى احنا نصحى بعدها بساعة ولا حاجة. let's eat more my cousin، تعال نكمل أكل. وهنا فريدز هينبهه that we have an early start tomorrow، ما تاكلش كتير علشان تقدر تصحى وتبقى فايق. طيب ودي رسالة ليك، عشان ما تجيش تقول مثلا هقعد اذاكر مش عارف ايه، طب بس اكل بس الاول، وتقعد تدب في الاكل او تدب على الغداء، وبعد كده طب اريح بس كده اهوت، طب كوبايه شاي مش عارف، هتلاقي اليوم طار منك فخلصت. طيب المهم بعد ما كلوا لقوا جوزيف داخل عليهم putting some cakes، بيحط شويه كيكات قدام الكينج، بيقول له your brother Michael ordered me أو told me to give you this at the end of your meal، إن أنا أقدم لك ديت في نهاية الوجبة بتاعتك. هو يقول oh my brother he knows what I love، هو عارف أنا بحب إيه، حبيبي 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 هات يا معلم. وهيقعد ياكل الكيكة as if he didn't eat anything before، أكنه ما كلش أي حاجة قبلها، هيقوم بيها. بس راسندل هياخد له just only one piece، طبعا سابت وفريدز ما كلوش. دي قفلة اليوم. Cousin Rudolph, I propose a toast. Hear, hear. Another toast. A toast to... Have we anybody left? Your brother Michael, perhaps? We drink to Michael in vinegar, my friend, not in good wine. I'll tell you a secret about my brother Michael. My brother Michael does not love me. No, no. But he loves my shoes. He feels that he should be in my shoes and I should be in his. No toast for Michael. We'll drink instead to Cousin Flavia, soon to be my bride and queen. Here, here. Poor Flavia. She never had a chance to choose anybody else. Well, for that matter, neither did I. It's a pity you can't meet the princess. At least I'm told it's a pity. I haven't seen her for years. She and I didn't get on very well then. Still, let's hope we shall now. I sincerely hope so, Your Majesty, if you're going to marry her. You tell me she's far too good for me. I can well believe it. You know what they say about me, don't you? I drink too much. I imagine that you're well able to take care of yourself on that score, Your Majesty. Oh, I've done my fair share of drinking in my day. I'd be the last to deny it. But tomorrow, in the cathedral, when my people place the crown upon my head and proclaim me their king, I shall be their king for the rest of my life. But tonight I drink with my friends. With my friend. You know, Rasendale, I like you. You're a good fellow. Oh, you're English, but you're a good fellow. I want to drink a toast to you. Father, where's all the wine got to? Joseph! Joseph! A bottle of the 68. Joseph! Your Majesty, it is my duty to remind you once more
Of tomorrow. What, again? Yes, again. Well, then, you've reminded me. Now, go on. Sit down. Have a drink. You have a duty, Your Majesty. Duty on my last night of freedom? I question your freedom to drink yourself into a condition in which you will not be fit to be crowned tomorrow. I question your right to address me in that manner. I served your father in his And I life. question your right to bring my father into this. Your father honored his obligations to the crown. Are you suggesting that I do not? Your father never thought of himself or of his own pleasure. Your father never forgot he was a king. By your leave, Your Majesty. Zapped. Zapped! What are you doing here? The 1868, Your Majesty. You sent for it. Oh, did I? Joseph, Yes, Your Majesty. I've had too much to drink. Better take it back. Yes, Your Majesty. Oh, no, wait. We have a guest. Excellent fellow, Joseph. English. Excellent fellow, Joseph, but he can't drink. I can drink. I'm the king. Better go to bed, Joseph. Good night, Your Majesty. Good night. Sleep well. Everybody sleep well. Everybody sleeps but the king. Zap! بنصحى على ان رادولف راسندل his face covered with water، وشه غرقان ميه وصاحي مفزوع. وبعد كده هيبص هيلاقي سبت هو اللي واقف قدامه، وهيدرك ساعتها ان سبت هو اللي صحاه غرقه بالميه. هيقول له this is the only way to make you wake up. دي الطريقه الوحيده اللي تخليك تصحى. But what's the time؟ الساعة كام؟ هيقول له it's 5 a.m. الساعة 5. طب 5 ده انت اصلا انتوا هتصحوا 6 وانا المفروض اصحى بعدكم، نصحى ليه 5؟ هيقول له راسندل you must come and see what's outside. انت لازم تيجي معايا تشوف في ايه بره. هياخده بره هيلاقي كينج lying on the floor مرمي على الارض breathing heavily وبيتنفس بصعوبة and his face is red. وشه احمر. هيوطي عليه هيلاقي his pulse is low and slow. نبضه ضعيف وبطيء. It must be those cakes. أكيد هي الكيكة ديت هي اللي خلتنا نتعب. سبت هيقول let's get a doctor. لازم نروح نجيب دكتور. فريدز هيقول له there is no doctor for 15 kilometers. مفيش دكتور إلا بعد 15 كيلو. And even 1000 doctor won't make him good أو better for today. ولا 1000 دكتور هيخلوه كويس إن هو يحضر تتويج النهاردة. طب إيه العمل؟ سبت هيقول خلاص we will tell the people what happened. احنا نقول للناس اللي حصل. بس ما ينفعش. ليه؟ ديوك مايكل leading the army. ديوك مايكل هو قائد الجيش دلوقتي and all the people والناس كلها are waiting for the coronation. لو قلنا لهم ان الملك تعب علشان كل كتير مش مبرر. تمام؟ معنى كده ان انت شخص مستهتر فما ينفعش تبقى الملك. فديوك مايكل will be king. And if the king isn't crowned today ولو الملك ما توجش النهارده he will never be crowned. عمره ما هيتوج. طيب مين اللي عمل كده؟ اكيد ديوك مايكل. راسندل اخوه his brother هيقول له you don't know who the duke is like. انت ما تعرفش الديوك ده عامل ازاي. he will do anything in order to be king. ده يعمل اي حاجة عشان يبقى ملك. طب العمل ايه يا جدعان؟ سبت هيقول بس I have an idea. انا عندي فكرة. we were lucky
to meet you yesterday Mr. Rassendel. احنا كنا محظوظين ان احنا قابلناك امبارح يا مستر راسندل. ليه؟ What do you mean by that? You can go and be crowned instead of the king. انت تقدر تروح وتتوج بدل الملك. هيضحك كده. Don't forget that I'm English. ما تنساش ان انا راجل انجليزي. يقول له forget about that. انسى الموضوع ده. Your German is perfect as your English. ودي كانت من السكيلز بتاعة رودولف راسندل ان هو بيتكلم German as well as English. الماني زي الانجليش. And if we dress you like a king, لو لبسناك زي الملك, no one will realize that you are not the real king. محدش هيعرف ان انت مش الملك الحقيقي. يمين شمال هيقول له but the king will never forgive me for that. لسه هيكمل كلامه يقول له الملك عمره ما يسامحنا. يقول له our country needs it. بلدنا محتاجة كده. اوكي I will go. هيتمشى كده شوية وبعد كده هيضحك فثبت هيقول هيعرف من ضحكته ان هو وافق. فتمام انا موافق. ايه هي الخطة؟ انت يا معلم هتروح تحضر الكورونيشن وانا وفريدز نبقى by your side جنبك في ظهرك وهنقول لك التفاصيل اللي انت هتحتاجها للنهارده جاست بس ان انت تروح تتوج وبعد كده we will stay at the palace tonight. هنقعد في القصر النهارده. طيب ايه هي الخطة؟ بص يا باشا دلوقتي الكينج we will look him in the cellar. هنسيبه في البدروم هنوت ولما الحرس بتوع مايكل يجي when the guards come they will find it empty. هيلاقوا الهانتنج لودج فاضي. طيب فريدز هيسأله طب لو فتشوا هيقول له جوزيف will tell him that nobody is here. جوزيف هيقول لهم ان مفيش اي حد في الهانتنج لودج. واحنا مش هنستنى الحرس. احنا هنتحرك وهنسبق الحرس على هناك. هنروح على زندا. مش هنروح احنا نجيب الحرس ونرجع. لا احنا هنروح كلنا للحرس في زندا وننطلق للعاصمة. نركب للعاصمة سترساو. طيب والملك we will look him in the cellar. هنحطه في البدروم. تمام. بس هيلاحظ ان جوهان's mother مامة جوهان watching them بتراقبهم. طيب هنعمل ايه معاها؟ I will look her in the cellar. هحبسها هي كمان في البدروم. طيب خطتنا ايه؟ هنروح attend the coronation نحضر التتويج والدنيا زي الفل. بعد كده we will stay at the palace tonight. هنقعد في القصر النهارده بالليل. نروح نتوج والدنيا تمام. فريدز هيقعد على باب الأوضة guarding the king's room ويمنع and prevent anyone from entering even it was Michael and say that the king is asleep and he won't be waking up until 9 a.m. tomorrow. الملك نايم ومش هينفع نصحيه قبل 9 الصبح. في الوقت ده أنا وأنت هنخرج من السكريت باسج in the wall من باب سري في الأوضة ونركب الحصنة ونتكل على الله على الهانتنج لودج. يكون جوزيف مجهز لنا دريس ذا كينج. انت تتكل على الله على انجلند على البوردر والحدود وتتكل على الله على انجلترا وانا والملك نرجع للبالاس ولا من شاف ولا من داري. وساعتها نبقى نقول للملك تعب مش مشكلة. اهم حاجة the king must be crowned today. ان الملك لازم 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 يتوج النهاردة. we all agree. اتفقنا تمام. I don't think much of your joke, sir. You think it's a joke, do you? This is no joke, Englishman. Ah. It's quite an evening, wasn't it? What happened? Joseph found him lying here this morning. You didn't drink any of this last bottle? Not that I know of, no. I think you'd know if you had. Why? Was it drugged? It was. We sent for a doctor. There's none within 10 miles. 1,000 doctors wouldn't take him to Strelsau today. I know the look of it. He'll not stir for 6 or 7 hours. But how? Why? Who? Who else but Michael? Michael? His own brother? His half-brother. Michael's mother wasn't exactly acceptable in court circles.
He wants the crown to be offered to him by the people. He wants to pose as their savior from the excesses of an incompetent king. If he is not crowned today, he'll never be crowned. Englishman, I am much older than you. As a man grows old, he comes to believe in fate. Fate sent you here. Fate sends you now to Strelsau. What? I'd wager without your mustache you could deceive your own brother. Oh, you're out of your mind. It's a risk, yes. Against a certainty. My dear Colonel, I came here on a fishing trip. I like to fish. I'm an ordinary Englishman. I couldn't begin to act like a king even if I tried. I wouldn't deceive anybody. What are you smiling at? Conjures up quite a picture, doesn't it? The cathedral crowded to the doors. The organ booming. I kneel to be crowned. Yeah. And then your friend Michael steps forward and shouts, "That isn't a king. That's an Englishman named Rudolph Rassendyll." Oh, no, I'm sorry, gentlemen. Then Michael sits on the throne tonight and the king lies in prison or his grave. After all, it would only be for today, wouldn't it? By tonight, you'll be safely across the border. And if I fail, what then? Your life, and mine, and Fritz's here. Confounded. I'd become awfully fond of this mustache. Hope the crown's a better fit. Well, what are we going to do? We've got to hide him. We can't chance Michael's men finding him here. The cellar would be best. Pick him up. But if they search... Joseph will put them off. But... We're not playing. I know the risk. If they do find him, he'll be no worse off than if he's not crowned in Strelsau today. Pick him up. I beg your pardon, sir. One moment. How long have you been caretaker here? 10 years. Have you the key to the wine cellar? Yes, sir. Open it. No. Drink it. Drink it. Tie her up. Better gag her, too. On the night before your coronation, you had to have wine. Wine. More wine. Remarkable vintage, that 68. Lock the door.
Sleep well, Your Majesty. We go to see you crowned. هيروح وهيلبس. اول ما يخرج كده سبت هيقول له I think we will do it. انا اعتقد ان احنا هننجح فيها. انت بالظبط بالكربونه. By heaven, we'll do it yet. It's not bad. Not bad at all. Oh, I'll never keep that in. Look here, you've overlooked one thing. Yesterday's temples won't do for today's king. You're right. What can we do? Well, I suggest some boot blacking. Preferably the king's. I may as well be royal. اتكلوا على الله. وصلوا المحطة. فريدز هيقول لهم كينج has changed his plan. غير خطته وقال يسبق هو. وهيركبوا القطر وهيتحركوا للعاصمة ستيرساو. وهم في الطريق سبت قاعد يحكي له على التفاصيل البسيطة اللي هيحتاجها النهاردة بس. وقال له Don't be afraid, I'll be by your side. أنا هبقى في ظهرك، ما تقلقش من أي حاجة. طيب تمام. How do you feel؟ أنت حاسس بإيه؟ قال له nervous، متوتر. I'm not made of stone. أنا مش معمول من حجر يا عم، أنا لسه معرفش. هيبدأ قلبه يستريح لما ينزل ومحدش يلاحظ. المهم وصلوا. طبعا الحرس كلهم اللي في العاصمة محدش عارف أي حاجة. الملك المفروض واصل بدري ساعة، فلسه هيقول له سبت هيقول له هنبعت بس حاجة للقصر نقول لهم إن الملك وصل بدري، فعلشان ما فيش حد هيبقى مستنينا. يقول له بص مين وايل إيه بس صلى على النبي. The king is hungry. أنا جعان. صحيني على الصبح بدري ومصيبة ويعمل مكان الملك وليلة أنا ما أكلتش، أنا عايز آكل. هيضحك وهيدخل المطعم الريستورانت بتاع الستيشن. وهم خارجين هيقول له we hope that we all be alive today. نتمنى بس إن إحنا كلنا نبقى عايشين النهاردة. I, Rudolph, with justice and mercy to deal sovereignty, to guard with vigilance and honor the welfare of my peoples from all enemies. No, don't tell me. From all enemies to defend them, and from the throne of my ancestors to bear faithful rule, all this do I swear. A little swift, but you'll do. Stop shaking, lad. They'll mistake it for a royal hangover. Now, let me see. We're all right to the cathedral. Princess hasn't seen him for several years, but Michael. Well, I've told you all I can. I'll be at your side every minute. Your capital, Your Majesty. God save them both. Steady, lad. خرج لقى المارشال ستراكنز في وشه. مين المارشال ستراكنز ده؟ an important man in the army. راجل مهم في الجيش. هيقابله والدنيا زي الفل وهيسلم عليه. مارشال will greet him. هيحييه وهيقول له the duke is sorry that he didn't come to meet you here but he is waiting for you at the palace. ديوك مايكل بيعتذر لك ان هو ما جاش يستناك هنا وهو مستنيك في القصر. قال له it's okay. بس هيبدأ يفيل less nervous. التوتر بتاعه يروح لما no one will realize that he's not the real king. لما يلاقي ان مفيش اي حد ملاحظ ان هو مش الملك الحقيقي. طيب بس هيلاحظ ان فريدز لسه متوتر. هيبص عليه وهو بيسلم على المارشال هيلاقيه لسه متوتر. المهم هيمشوا وهيلاحظ ساعتها ان البلد the country is a partly يعتبر مقسومة نصين. نص very rich, very modern streets and very big houses, very
wide streets، شوارع نظيفة وبيوت فخمة عايش فيها rich people who supported the king's father، اللي بيدعموا أبو الملك، and also they support the king، وكذلك بيدعموا الملك because they know that everything will be the same، إن كل شيء هيفضل زي ما هو، يبقى الحال كما هو عليه، وإحنا هنفضل أغنياء ومتمتعين بالثروات وبكل حاجة نظيفة. على الناحية التانية old part of the town، في ظهرها كده المنطقة الفقيرة الضيعة with narrow streets، شوارع ضيقة and dirty and very 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 poor houses، وبيوت فقيرة جدا اللي هي بتبقى very cold in winter and very hot in summer، حر جدا في الصيف وتلج في الشتاء. المنطقة دي كلها hate the king and his son، بيكرهوا الملك الكبير وابنه اللي هو رودولف the fifth، and supports the duke who had promised them that everything will be changed، وبيدعموا الديوك مايكل اللي هو وعدهم ان كل شيء هيتغير. طيب هيمشوا هيعدوا على المنطقة الغنية جدا ديت، وهتبدأ الناس throw flowers over him، هيحدفوا ورد عليه and cheering for him، وهو وردة هتقع قدامه على الحصان هياخدها ويحطها في الجاكيت بتاعه. ساعتها المارشال ستراكنز هيبصله كده باستغراب، بس هو he will smile at him، هيضحك له هيبتسم له كده ويعدي الموضوع والدنيا تمام. ساعتها هو فعلا بيقول لنا ان هو فعلا كان very happy. ليه؟ هو حس ان هو فعلا ملك، حس بالوجود، حس ان هو فعلا ملك، وحس ان هو مش غريب ساعتها، فتصرف التصرف اللي بالنسبة له تصرف عادي طبيعي، لكن المفروض ان ده مش تصرف طبيعي، انت ملك ما تعملش الحركات دي. It's the day, the hour, almost the moment. History is born out of a bottle of wine. وهو ماشي في المنطقة الغنية ديت هيلاحظ حاجة مهمة جدا. في بلكونة في بيت من البيوت ديت واقف فيها أنطوانيت دوموبان. مين أنطوانيت دوموبان دي؟ لو تفتكر معايا دي الست اللي كانت راكبة معاه من باريس، اللي كان قاعد عندها ديوك مايكل، اللي هو كان بيتمنى ان هو يقابلها علشان الرحلة ما تبقاش مملة. المهم هيلاحظ ان هي واقفة بتتفرج على الكورونيشن. أول ما تشوفه her face expressions will change، هيقول بس she knew me، هي عرفتني. she will shout and say this is not the real king، هتصرخ وتقول ده مش الملك الحقيقي. وهنا بينتهي عندنا chapter 2. ودلوقتي جه ميعاد الأسئلة. عندنا شوية كلمات في الأول كده هوت اللي هي النيو ووردز بتاعتنا بتاعت الشابتر، لازم تبقى قاريها وحافظها كويس وعارفها كويس، لأن ده جزء مهم جدا من السؤال بتاعك في النظام الجديد. فاعمل سكرين شوت ليها أو نزل الPDF كله واقعد احفظها واعرفها وذاكرها كويس جدا. ندخل على شوية أسئلة كده هوت questions with answers بالإجابات بتاعتهم، نفهم بيهم أحداث الفصل بشكل أسئلة، وبعد كده هندخل على أسئلة التشويسز اللي هنقعد نحلها سوا. أول سؤال هنا عندي بيقول لي what did the king say when Sabt introduced Rasindel to him؟ الملك قال إيه لما سابت عرف راسندل عليه؟ he said it was good to meet him، أنا مبسوط إن أنا قابلته. why do you think Rasindel and the king stood in front of each other in silence؟ بيسألك هنا بيقولك ليه الاتنين وقفوا قدام بعض في صمت؟ because they were surprised as they looked the same as if they were twins، لأن هم كانوا مندهشين لأن هم بصوا قدام بعض أكنهم twins. according to Rasindel what were the differences between them؟ Rasindel قال لنا في اختلافات بسيطة ما بينهم. إيه هي؟ كان the king's mouth was less wide than Rasindel، بق الملك
أضيق شوية من راسندل. Rasendel's face was a little thinner، يعني كان أرفع في الوش شوية. Number 4. What was Saptis and Fred's opinion about Rasendel's appearance in the capital Strelso؟ إيه كان وجهة نظر سابت وفريدز في مروح أو في ظهور راسندل في العاصمة؟ They thought it wouldn't be a good idea for him to go there at that time. الاتنين كانوا متفقين على إن مش فكرة كويسة إن هو يروح في الوقت ده بالذات. What would be Michael's reaction if he saw Rassendal and the king together؟ طب إيه هي ردة فعل مايكل لو كان شاف الملك؟ I think he would go mad as he wanted to get rid of the king. Now he had 2 persons. أكيد كان هيتجنن وهيتعصب جدا لأنه كان عايز يخلص من الملك، دلوقتي بقى عنده 2. Number 6. Did Sapt and Fritz agree that Michael should see the king and Rassendal together؟ الاتنين وافقوا. بيقولك لأ، they didn't agree as not to increase jealousy and enmity between them، عشان ما يزيدوش الغيرة والكراهية ما بينه وما بين أخوه، هي مش ناقصة. Did the king agree that Rassendal should leave Britannia at once؟ ونحط كلمة leave بعد should. يقولك no he didn't allow him to go، لا ما سمحلوش انه يمشي، and invited him to dine with him، انه يتعشى معاه. What is Sapt and Fritz opposed the king to entertain Rassendal and stay up late؟ ليه سابت وفريدز عرضوا الملك في ان هو يرحب براسندل قوي كده هوت ويسهروا ويتعشوا سوا؟ because the king had to sleep early to get up early for the coronation. المفروض الملك يروح ينام بدري because they have an early start tomorrow، هيصحوا بدري بكرة علشان coronation. Sapt tried to convince the king not to stay up late. What was the king's reaction؟ سابت حاول يقنع الملك ان هو ما يسهرش. ايه كان رد فعل الملك؟ The king rejected عرضه this advice and insisted on inviting Rassendal to dine، وأصر ان هو يعزم راسندل على العشاء. Show that the king was so generous and hospitable. قل لي ازاي ان الملك كان كريم ومضياف كده. he invited Rassendal to dine with him although he had to leave، رغم ان هو راسندل كان مضطر ان هو يمشي علشان الشبه دوت ما ينفعش يبقى موجود، ما ينفعش يتشاف، الا ان هو لا انت هتتعشى معايا. Why didn't Sapt and Fritz eat too much؟ مبررهم بقى we have an early start tomorrow because the event is the following day، دول هيصحوا بدري. Why did Sapt and Fritz have to leave at 6 morning؟ ليه بقى هيصحوا بدري؟ هيمشوا الساعة 6. They had to ride to Zenda، يركبوا لزندا to get a guard of soldier to take the king to the station، عشان يجيبوا الملك، يجيبوا الحرس يروحوا ياخدوا الملك للمحطة وبعد كده يوصلوا على العاصمة. What food did the duke send to the king and why؟ ايه الأكل اللي بعته الديوك للملك وليه؟ He sent him some cakes، بعت له كيك. He wanted to poison him to be the king، كان عايز يسمه عشان يبقى الملك. What happened to the king of Rassendal after eating the cakes؟ Rassendal ate only 1 cake، كان كيكة واحدة، so the cakes affected the king badly so he couldn't get up the next day. بس الملك عكسه، الملك he ate it as if he didn't eat anything else، كلها كأنه مكلش أي حاجة قبلها، عشان كده affected the king badly، أثرت على الملك بسوء so he couldn't get up the next day، ما قدرش يصحى. How did they wake Rassendal؟ صحوا راسندل بقى ازاي؟ They threw water in him as he was fast asleep، كان ضايع نايم ميت مقتول، فرموا مية عليه عشان يصحى. How was the king when Rassendal saw him after getting up؟ الملك كان عامل ازاي لما راسندل شافه؟ The king was on the floor، مرمي على الأرض. His face was red، he was breathing heavily، بيتنفس بصعوبة، and his pulse was weak and slow، ونبضه كان ضعيف وبطيء. Who would benefit if the king didn't attend the coronation؟ مين اللي هيستفيد لو الملك ما حضرش التتويج؟ Duke Michael would benefit from this and he would be the king. Duke Michael هو اللي هيستفيد وهيبقى ملك. How did Michael try to prevent his brother from attending the coronation؟ ازاي حاول يمنعه؟ قلنا he tried to poison him by sending some cakes. Why didn't they get a doctor for the king؟ ايه السبب بقى اللي ما خلهمش يجيبوا دكتور للملك يشوفه؟ Because there was no doctor for 15 kilometers.
مفيش دكتور إلا بعد 15 كيلو and no doctor will make the king better to attend the coronation and even 1,000 doctor won't make him better for today. ولا 1000 دكتور هيخلوه كويس للنهاردة إنه يحضر تتويج. What was the alternative solution to the problem so that the king shouldn't lose the crown? إيه الحل البديل لمشكلة اللي تخلي الملك ما يخسرش التاج أو العرش؟ They thought of Rassendyll to replace the king during the coronation. وهنا سبت حط خطة إن راسندل أنت تروح يا معلم وتقضي الليلة مكان الملك. سبت said they were lucky that they met Rassendyll. Explain. سبت قال إحنا كنا محظوظين إن إحنا قابلناك يا راسندل. ليه؟ Because he could go to Strelso to be crowned. Did Rassendyll agree to play the king's role? Rassendyll وافق. At first he refused. في الأول هو رفض. As he was English and people will realize he wasn't the real king. الناس هو إنجليزي وأنا الناس هتعرف. And the king won't forgive him if he took his place. والملك مش هيسامحه لو خد مكانه. بس finally he will agree. According to Fritz, why was it easy for Rassendyll to impersonate the king successfully? بالنسبة لفريدز من وجهة نظره ليه كان راسندل سهل إن هو يشخص شخصية الملك؟ Because he spoke German perfectly. بيتكلم ألماني كويس جدا ودي كانت من صفاته. And if they dressed him in different clothes, no one would know. لو لبسوا لبس مختلف محدش هيعرف إنه مش الملك. How did Saf and Fritz make Rassendyll sympathize with the king? They told him if he didn't play the role of the king, Michael would be the king and the real king would be either dead or in prison. سبت وفريدز أقنعوا راسندل إن هو يتعاطف مع الملك لما قالوا له إن لو الملك ما توجش النهاردة مايكل هيبقى الملك. مش بس كده the king would either be dead or in prison. الملك يا إما هيبقى مقتول يا إما مسجون. What would Sapt and Fritz do with the king so Michael's guards couldn't get to him? طيب الملك بقى هنعمل فيه إيه؟ They would hide the king in the cellar. هنخبيه في البدروم. So when they arrived لما الحرس يجي they would think no one was there. هيفتكروا إن مفيش حد كان هنا. According to the plan, when could Rassendyll leave Strelso? طبقا للخطة إمتى راسندل هيغادر ستريلسو؟ خطة إن هي when they were alone at the king's room لما يوصلوا بعد التتويج في أوضة الملك. Rasen and Sapt would leave to Zenda. راسندل وسابت هيغادروا ويروحوا زندا. On horses بالحصنة. Fritz would stay and guard the king's room. Fritz هيقعد على باب الأوضة ويحرس الأوضة إن مفيش أي حد يدخل. The king would return with Sapt. الملك هيرجع مع سبت من الهانتنج لودج. And Rassendyll would ride to the border to leave the country. وراسندل هيركب للحدود ويتكل على الله وبخ. Who overheard their plan and what did they do? مين اللي كانت بتتصنت عليهم؟ Johan's mother. عملوا معاها ايه؟ Locked her in the cellar with the king. حبسوها مع الملك. How could Michael know that Sapt and Fritz had discovered his plan? مايكل كان يقدر يعرف ازاي ان سابت وفريدز اكتشفوا خطته when they found the king was not in the hunting lodge. لما لقوا ان الملك مش في الهانتنج لودج. How did Sapt prepare Rassendyll to be the king? ودي نقطة اللي فاتت ديت نقطة سيبوها دلوقتي. ازاي سبت جهز راسندل ان هو يبقى ملك؟ he dressed him in the king's clothes. دي اول خطوة. تاني خطوة هما في القطر he told him about the king's life, his family, likes and interests, weaknesses, friends and servants. عرفه على كل حاجة. تالت خطوة he told him how to behave in the palace and told him he would always be at his side. ما تقلقش أنا هبقى دايما في ظهرك. Why do you think Sapt would be at Rassendyll's side? ليه سبت هيبقى في ظهره؟ To help him avoid making mistakes and tell him who the people were. عشان يتجنب ان هو يقع في غلطات وعلشان برضو لو في حد داخل عليه يقوله ده مين ويعرفه عليه قبل ما يوصل له كده فما يغلطش. How was Rassendyll when they were on the way to Strelso? راسندل كان عامل ازاي وهم في الطريق لستريلسو؟ قالك he felt nervous but Sapt said he would be fine. سبت قال ما تقلقش انت تبقى زي الفل. Why didn't they expect anyone to meet them at the station? ليه ما كانش في حد متوقع ان هم يقابلهم في المحطة؟ Because they arrived an hour earlier. هم واصلين ساعة بدري
فالناس كلها مستنية ان الملك لسه بدري عقبال ما يوصل، لسه فاضله ساعة. فجأة هيلاقوه في وشه. What was Marshal Strachens؟ مين مارشال ستراكنز ده؟ ايه ده؟ He was an important person in the king's army. كان شخص مهم جدا في جيش الملك، زي قائد الجيش كده. What did Rassendyll hear? He was having breakfast. وهو بيفطر كده سمع الناس بتهتف بإيه؟ He heard the music and people cheering God save the king. طيب سبت قال God save both kings. He meant the real king، الملك الحقيقي، and Rassendyll who pretended to be the king. وراسندل اللي بيتظاهر ان هو الملك. What did the Marshal apologize for؟ المارشال اعتذر على ايه؟ The Duke Michael couldn't meet the king at the station. قال له Duke Michael couldn't meet you at the station. Duke Michael مش هيقدر يقابلك في المحطة but he's waiting for you at the palace. طبعا Duke Michael قاعد في القصر مستني خبر ان راسندل الملك قصدي ما جاش، فخلاص ده شخص مستهتر، فسامحني انا اللي هبقى الملك. What did Rassendyll notice about the city Strelsau؟ راسندل لاحظ ايه عن البلد؟ He saw that there were old and new parts أو partly separated. هي منفصلة تقريبا أو مقسومة نصين، نص غني جدا ونضيف جدا ونص ضايع. The people of Strelsau had different attitudes toward the king. اتجاهات الناس بقى مختلفة. ازاي؟ The poor people supported the Duke Michael as he promised to help them and change their life. But the rich people support the king. الناس الفقراء بيدعموا مايكل وعدهم ان كل حاجة تتغير والدنيا تبقى زي الفل. بالعكس الناس الغنية لا، احنا بندعم الملك. ليه؟ Everything will stay the same. كل شيء هيفضل زي ما هو. How did the poor in Strelsau receive the king؟ الناس الفقراء استقبلت الملك ازاي؟ They lined the streets clapping and cheering and people threw flowers from balconies. الناس اللي في ستريلسو استقبلوا الملك بين هم وقفوا صفوف بيسقفوا بيهتفوا وفي ناس بتحدف ورد من البلكونات. What did Rassendyll do when a flower fell on his horse؟ عمل ايه لما وردة وقعت على الحصان بتاعه؟ He took it and stuck it into his coat. جابها وحطها على الجاكيت بتاعه. آخر سؤال معانا ونبدأ نحل. What did Rassendyll expect from Antoinette when she saw him from a balcony؟ راسندل توقع ان أنتونيت تعمل ايه لما شافته في البالكوني. He accepted that she would call out saying that he was not the real king. تصرخ وتقول ده مش الملك الحقيقي. تعال نبدأ بقى نحل شوية أسئلة choices كده. أول سؤال بيقولك Rassendyll saw the king for the first time. ده أول مرة راسندل يشوف فيها الملك كان فيه. عندنا الإجابة تبقى الفورست في الغابة. When Rassendyll saw the king for the first time he was. لما راسندل شاف الملك لأول مرة كان عندي proud فخور. لا هو ما كانش فخور. angry غاضب، ما كانش غاضب. terrified منزعج. طب ايه كلمة astonished؟ هي دي معناها surprised مندهش. طيب number 3 نقط told the king about the history of Rassendyll's family. كان فريدز هيتكلم بس سبت هو اللي اتكلم وخد الخطوة ديت سبق فريدز وبدأ يحكي للملك عن عيلة راسندل. Rassendyll's face was not than the king's. قلنا وش راسندل كان thinner أرفع. As soon as the king knew about the relation between Rassendyll and the Faubourgs he started to. بمجرد ما هو عرف بقى عن العلاقة اللي تربط ما بين العيلتين بدأ started to laugh يضحك. Rassendyll was the king's. كان ايه علاقته بالملك؟ كان his double يعتبر توأم. Fritz and Sabt thought that it was not that Rassendyll went to the coronation. اعتقدوا او كانوا معتقدين بان كان ايه ان راسندل يروح للcoronation. That it was wrong. The king invited Rassendyll to not with him. قلنا dine أو eat ياكل أو يتعشى. The king thought that sleep was not than food. كان بيقول النوم less important مش مهم زي الأكل. أنا هاكل وكده كده هنام.
Rasindel was the king's cousin. أبناء عمومة في صلة قرابة. The hunting lodge belongs to الهانتنج لودج اللي هو قاعد فيه دلوقتي ملك مين؟ مايكل بالمنطقة اللي حواليه في زندا. The hunting lodge was in زندا. Joseph was the king's. مين جوزيف ده؟ قلنا هو الكينج's servant خادم الملك. Colonel Zapt and Freds had to leave the hunting lodge at 9 o'clock in the morning. هيغادروا المكان في الهانتنج لودج امتى؟ الساعة 6 الصبح. The guard of soldiers would take the king to الحرس هياخد الملك ليه the station. Michael sent the king some not to eat بعتله ايه cakes وكان poisoned. Rasindel woke up suddenly in hunting lodge covered with صحي غرقان في مية وكان ثابت هو اللي عامل كده. It was difficult to wake Rasindel up because it was too early. كانت الساعة 5 الصبح. In the hunting lodge Rasindel felt the king's جس ايه من الملك pulse نبض. There was no doctor for 15 kilometers. أقرب دكتور كان 15 كيلو. The king was not after eating the cake. حصل له ايه بعد ما أكل الكيكة؟ He was ill. تعب. If the king wasn't crowned لو الملك ما توجش not would be king مين هيبقى ملك؟ Duke Michael. Rasindel كان مبرر ان انا don't forget them English. It took Rasindel not to decide. هنا بيجيلك بقى التريكة العبيطة ديت بيقولك في الكتاب في نص الكتاب يقولك the clock ticked 60 times then 70 80. I looked to the poor king lying on the floor and realized I had no choice. Sapt clearly read my expression because he smiled even before I said quietly very well I will go. قعد وقف شوية كده هوت والساعة دقت 60 مرة 70 مرة 80 مرة يعني ثانية. بص للملك وأدرك إنه مفيش خيار قدامه وساعتها قال تمام أنا موافق. يبقى 80 seconds. Sat and Freds hid the king in the cellar. حبسوا الملك أو خبوا الملك في السيلر. After the coronation Sat and Rasindel would come to the hunting lodge on their horses. هيروحوا الهانتنج لودج على حصنتهم. Freds would stay in the palace to protect the king's room يحمي أوضة الملك. Not would get the king ready for the journey to from Zenda to Strelsu. مين اللي هيجهز الملك من زندا للعاصمة؟ هو جوزيف. Not made a plan to stop Duke Michael from taking the crown. مين اللي حط الخطة ودي first plan عندنا في القصة كان سعد. Not told Rasindel the history of the king's life. مين اللي قال راسندل على تاريخ حياة الملك كان سعد في القطر وهم رايحين العاصمة. The guard at the station in Zenda was surprised because the king was early. الحرس في المحطة كلهم مندهشين الملك هو جاي بدري ليه؟ ايه اللي حصل؟ Joseph would know at Johan's mother. جوزيف هيعمل ايه في جوهان mother بعد after Michael's men had gone بعد ما رجعت مايكل المفروض يمشوا. He will release her. هيطلق سراحها. When they approached the Strelso station أول ما قربوا من محطة ستريلسو Rasindel looked. Rasindel كان باين عليه إن هو nervous متوتر. As soon as they arrived at the station in Strelso Rasindel wanted to أول ما وصلوا The king is hungry. كان عاوز ياكل. At the station in Strelso Saab sent a note to the palace. بعت خطاب للبالاس إن هو الملك وصل بدري فجهزوا. At the station in Strelso Rasindel hears the people cheering God not the king God save the king. ساعتها ساعت God save both kings. Not met Rasindel the king as king at the station in Strelso. مين اللي قابل راسندل باعتباره الملك في محطة ستريلساو؟ قلنا مارشال ستراكنز. Rasindel felt not when no one seemed to realize he is not the real king. بدأ يحس بإيه بقى لما محدش أدرك no one seemed to realize that he is not the real king. بدأ يحس relaxed مرتاح.
the rich people الأغنياء بيعملوا ايه للملك؟ support the king بيدعموه. ضيوف مايكل give the poor people بينما ضيوف مايكل ادى للناس الفقيرة hope أمل that everything will be changed إن كل حاجة هتتغير وأوضاعكم هتتغير. The poor area of Strelsau was not for the king. المنطقة الفقيرة في العاصمة ستريلساو كانت بالنسبة للملك ايه؟ dangerous خطيرة، محدش بيحبه والناس هناك مش طايقاه، فمنطقة خطر ان هو يدخل فيها. People threw not down from the balconies above Rassendal. الناس كانت بتحدف ايه من البلكونات على Rassendal؟ flowers. Rassendal looked up and saw not on balcony above him. Rassendal بص فوق وشاف مين في البلكونة؟ أنتوانيت دو موبان. وهنا نبقى خلصنا chapter 2. لو عندكم أي أسئلة سيبوها لي في الكومنتس and thanks. لو عجبك الفيديو وفهمت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل وتعمل داونلود الابليكيشن اللي هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن في الفيديو. ان شاء الله الابليكيشن دوت اسمه ليرن اكاديمي، هينزل عليه كل الدروس بتاعه سواء انجلش او باقي المواد، وباذن الله سواء عام او لغات، وباذن الله ان شاء الله ما فيش اي حاجه تبقى صعبه. وهننزل لينك للبي دي اف في اسئله وفي تلخيص للشابتر ده كله ان شاء الله هيبقى في صفحه واحده، وشويه اسئله MCQ على النظام الجديد. اعمل شير، سبسكرايب. Thank you. See you in the next video. Thank you.